ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 221 ਵੋਟਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 5.25% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਡਾਕੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਭੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦ। ਭੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 221 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 212 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Well, I think we've made our point very clear today. Evidence uncovered has shown a very disturbing trend by the Biden family. We've spent months in this investigation accumulating evidence. We have a simple question that I think an overwhelming majority of Americans have. What did the Bidens do to receive the tens of millions of dollars from our enemies around the world? Today's unanimous vote by our conference showed that we are united as a conference. We expect to have people honor our subpoenas. We want to wrap this investigation up, but obviously you get to the deposition phase before you wrap up an investigation. So that's where we are. We're very pleased with the vote today. I think that sent a message loud and clear to the White House. We expect you to comply with our information requests and our subpoenas. The House has now spoken, and I think pretty loudly, pretty clearly, with every single Republican voting in favor of moving into this official impeachment inquiry phase of our constitutional duty to do oversight. So when a majority of the House goes on record in support of an official impeachment inquiry with the power that resides solely in the House of Representatives, this impeachment power, I think that sends a message. And as Chairman Comer just pointed out, we now think this helps us get the witnesses, the key witnesses that we want. There were 3 names mentioned in the resolutions, 918, 917 resolutions, 3 names. One, of course, was the President of the United States, Joe Biden. The other 2 names are 2 lawyers we want to talk to. I said this on the House floor, who DOJ is refusing to allow us to talk to, Mark Daley and Jack Morgan. We think it'll help us get those key individuals in to speak to us in a more timely fashion and get us the documents that Mr. Comer has been after for a while. So we think this is a strong message from the House, a strong message from the Republican conference, and that every single member. Jamie can talk to that, but as far as witnesses go, I've said this many times, we want to talk to all the partners. We want to talk to Rob Walker, Eric Schwerin, Tony Bobolinsky, Jim Biden. We want to talk to the guy who paid his taxes, Kevin Morris, paid Hunter Biden's taxes. We have Ms. Wolf who's coming in. We're getting a chance to talk to her soon. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਟਰ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੰਟਰ ਨੇ US ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। And I'm here today to acknowledge that I've made mistakes in my life and wasted opportunities and privileges I was afforded. For that, I'm responsible. For that,
I'm accountable, and for that, I'm making amends. But I'm also here today to correct how the MAGA right has portrayed me for their political purposes. I am first and foremost a son, a father, a brother, and a husband from a loving and supportive family. I'm proud to have earned degrees from Georgetown University and Yale Law School. I'm proud of my legal career and business career. I'm proud of my time serving on a dozen different boards of directors. And I'm proud of my efforts to forge global business relationships. For 6 years, MAGA Republicans, including members of the House committees who are in a closed-door session right now, have impugned my character, invaded my privacy, attacked my wife, my children, my family, and my friends. They have ridiculed my struggle with addiction, they have belittled my recovery, and they have tried to dehumanize me, all to embarrass and damage my father, who has devoted his entire public life to service. For 6 years, I have been the target of the unrelenting Trump attack machine, shouting, "Where's Hunter?" Well, here's my answer. I am here. Let me state as clearly as I can. My father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer, not as a board member of Burisma, not in my partnership with a Chinese private businessman. ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुतिन ने सब कुछ आजमाया पर कोई जित हासिल नहीं हुई। दस दईए कि हालांकि डेमोक्रेट संसद मैंबर यूक्रेन नूं मदद करन दे पक्ष दे विच नहीं हैं। वाइट हाउस दे विच जोरदार चर्चा है कि जेकर यूक्रेन नूं इस महीने के अंत तक सहायता का नवा बैच नहीं मिलता तो वह रूस दे नाल जंग दे विच पिछे रह जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन की जमीन उत्ते रूस का कब्जा वध सकता है। As soon as you hear that, you get what they are talking about, the time period, the emotions, the leadership involved. And most importantly, it's about how freedom spread like ripples in a pond through Central Europe and the Eastern Europe and across the world. The world really did change after that wall came down, starting a new era. They said it would be a time when freedom, human rights, democracy and market economy would lead the way globally. And that wasn't just talk. Nations that had been under the thumb for so long and could only dream of freedom started walking that path. But the ones who used to suppress freedom, they didn't give up their dreams either. Since 1989, freedom's enemies got stronger, trying to turn their annoyance at freedom's success into a comeback. They channeled funds into terrorism, stirred up trouble, spread hate, stoked the fires of local conflicts, trying to turn them into full-blown wars, or at least freeze them like incurable tumors, stifling the freedom of nations. They brought back the nuclear scare. Every decade piled on more problems, and not one year in the last 30+ years was safe for freedom. 2022 turned out to be the year when one of the biggest enemies of freedom, with its all-out
unjust and unprovoked war tried to smash everything beloved since the Berlin Wall fell. ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 3 ਵਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 5.25% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। First, in response to advice from the experts who make up the Peel Region Transition Board, we will be proposing to recalibrate the board's mandate through our new legislation to be introduced next year.
Our goal in reviewing Peel's local governance structure has always been to provide the highest level of service at the lowest cost to taxpayers. But thanks to the work that has been done by the board over the last few months and in response to municipal feedback, including from regional service providers and first responders, it is clear that full dissolution of Peel is not the best way to achieve this goal. The evidence we have seen is clear. Full dissolution would disrupt critical services and lead to higher taxes for the people of Mississauga, Brampton, and Caledon. And while some people might be okay with that, our government clearly is not. That is why we'll be asking the board to shift its focus to how we can improve regional services like policing, paramedics, and public health, while also recommending how we can optimize services that will help build more homes, including land use planning, servicing, roads, waste management. This balanced approach will give Peel Region's residents and employees the certainty they deserve, while also providing taxpayers the best value for their money. We're also proposing to revoke or amend a number of ministers' zoning orders as part of a new use it or lose it policy. So in September, I asked my ministry to review past zoning orders approved since 2018 based on how much progress has been made to date on each project. The ministry considered whether substantial progress has been made on the additional downstream approvals needed for project development, as well as how much progress was made addressing water and wastewater servicing within a reasonable time frame. As a result of this review, we are proposing to revoke or amend 8 existing MZOs that are not related to housing. ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਜਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉੱਤੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੈਲੀਅਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I want to applaud the provincial government for making the right decision, for averting what was going to be a financial train wreck for the region of Peel with the proposed dissolution. I want to commend the Premier and the Minister of Municipal Affairs, Paul Calandra, for doing the right thing. It's never the wrong time to do the right thing. As we went through this process with dissolution, the cold, hard facts came out. We did our homework. Brampton did financial analysis again and again. We looked at this from every angle, and we realized it would cause skyrocketing tax increases in Mississauga, in Brampton, and Caledon. All municipalities would be losers in this. And so today, I feel a sense of relief. Relief that the scenarios that we saw forecasted from Deloitte and KPMG are not going to come and hit our residents hard. It was going to be a disaster. I look at this time right now with interest rates that are so high, inflation that is hitting people in their budget. This would be the last time, the very last time we'd want to see what was going to be the largest tax increase in Peel Region history. So this is a great day for our residents. It's a relief. And I have to say, it's not just a win for our residents, it's a win for the extraordinary staff that work at the Region of Peel. The Peel Police are amongst the best in the country, and I am relieved today that the Peel Police are staying together to help protect public safety. The Peel Paramedics, I'm relieved that they're staying together because the Peel Paramedics are amongst the best, and they warned the province that this was going to cause a disaster in terms of their ability to staff ambulances. Our public health department that did such exceptional work during the pandemic, and their warning that public health was going to be damaged. I look at our shelter staff where we're at 321% capacity. 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਹਿਤਿਕ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਬਰਸਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਸ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਮੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। Miami is currently wanted and arrestable on a Canada-wide warrant, while an Interpol red notice is being sought. He obtained a second passport through Passport Canada, okay? And he did travel a few times with no issues. After he was found guilty, and between the period of him being found guilty and the sentencing date, that's when he fled. The truck had been randomly selected for a secondary examination. During their search, CBSA officers found 80 bricks of cocaine inside the sleeper cab of the commercial vehicle. We successfully interdicted and investigated the illicit importation of 80 kilos of cocaine with an estimated street value of over $3 million. ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Emergency services arrived on scene and located 2 victims. They rendered assistance to each victim. Unfortunately, one was pronounced, an adult male, was pronounced deceased on scene, and a second adult male was transported to a trauma center and is currently in critical but stable condition. Our Major Collision Bureau is on scene, and our aerial support unit is assisting them in investigating the incident here today. Our forensic identification service is en route and will be on scene shortly. We are reaching out to the public. Anyone who may have been in the area around 5 o'clock, 5:30 this morning, who may have been driving by and witnessed the incident or may have had dash cam video, please take a look at it. And if you see anything, please call investigators in our Major Collision Bureau. If you wish to remain anonymous and you do have information, you may call Crime Stoppers. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 221 ਵੋਟਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 5.25% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਡਾਕੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਭੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦ। ਭੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।